Welcome the challenges. Look for the opportunities in every situation to learn, grow in. I'd like to invite my fellow students to deliver some. A warm and pleasant good afternoon to everyone gathered for this virtual training session. I would like to welcome Dr. Kushir Begum, Additional Dean, IQAC. Ma'am has always shown interest in every activity of our department and he's always motivated our department in upbringing our students. We welcome you, ma'am. Leaders instill in their people a hope for success and a belief in themselves. Positive leaders empower people to accomplish their goals. Our speaker of the day is one such leader. I would like to welcome our chief guest, Dr. Christine Maria Trevitt, Director of Bennett Consultancy, Edmonton, Canada. We wholeheartedly welcome you, ma'am. Small cheer and great welcome makes a merry feast. I would like to welcome our Head of Department, Professor C.F. Actuary Anthony Sesamal, and I welcome our Association President, Professor S. Arpuraj, and our beloved staff members of our department. Last but not least, I would like to welcome our students to actively participate in this meeting. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, Naveen. Thank you, Naveen. Felicitation is a strong people builder and motivation to those who receive it. Dr. Kushit Begum is known for her commitment and involvement towards all her academic and administrative activities in our institution. Besides which she is also a great contributor towards women empowerment related programs. We feel truly honored to have you amidst us, ma'am. And now I kindly request you to offer your felicitation. Pleasant greetings today. Dr. Christine Maria, Director of Consultancy Services, Canada. Dr. Octavia Anthony Sesamal, Head of the BBA, dear professors, members of the faculty of the Department of BBA, and my dear student participants. It's an honor to be a part of this great webinar series. And as a member of the IQAC, I'm indeed happy about the functioning of the Department of BBA. It has a dedicated band of faculty. Like whenever we have this audit, like the annual academic audit, you can see the department, the professors, pulse with energy, with a lot of enthusiasm, and they have been working on a lot of innovative measures for the students. They're always thinking about well-being of the students, the knowledge level of the students, and trying to introduce as many programs as possible so that the students will take something away from the college at the end of their presence here at St. Jude's College. So it gives me pleasure to be it is all about leadership. And I was wondering, like, what are there's so many qualities, there's so many skills associated with leadership, and the choice would have been definitely difficult, like to select 5 ideas as far as data is concerned, and incorporate them into a series like this. I thought it was a difficult choice, but then the Department of BBA is definitely doing this. So why leadership? Like for any institution, for that matter, any industry, can be like MSME or a big industry or an institution or anything for that matter. Like we always have these buzzwords: vision, aims, goals, objectives, outcomes. These are the words that we normally hear these days. Sometimes frustrating.
Fine, like, but why? Why all these things? Okay, so any industry or any organization or any institution for that matter has a lot of resources. The human resources, also material resources. A leadership that can bring together, bind together, synthesize all these attributes that an institution or organization possesses. So with the right kind of leadership, any institution, any organization can really come up. With the wrong kind of leadership, any institution that has a lot of potential has a possibility of coming down. So that is the quality of leadership, bringing things together, synthesizing, creating, and when I was thinking about this particular idea, critical thinking, soon to be discussed by our resource persons today. I was wondering, like, why critical thinking? Normally, we all think, right? We all think, and we always think, right? Other than, like, even in our sleep, like, there's a lot of a process of the subconscious mind going on, and thinking is an inevitable part of human existence. And but why this idea of critical thinking, kind of reflective thinking? Why? So as human beings, our thinking processes, okay, are always ruled by feelings, emotions, our troubles, our turmoils, our likes, our dislikes, or even our prejudices. We are always prejudiced. Like, we have certain things that are very close to our heart, certain things that we hate the most. So we sometimes we do not even have a complete knowledge of the idea that we are discussing. So with this idea of critical thinking, I think it was very much spoken in the 1900s, especially I think it was initiated in 1910 by this great American philosopher John Dewey. So why? So this all critical thinking is based on knowledge. Knowledge either gained by reading or the knowledge that's gained by observation. Okay, so you tend to know things and you tend to understand things, assimilate them, and you tend to apply it and analyze it, and then out of all these experiences, you create things. Okay, so your decision making skills that are very, very crucial for your organization or for your institution or your industry or anything, any activity that you are in charge of. Okay, that decision making, and also the necessity to form the right kind of judgment. You're always faced with choices. You're always faced with opportunities. You're always there are some 3 or 4 avenues open and right in front of you. You do not know which way to go. You do not know which path to choose. So I think critical thinking comes here to your rescue. So you always know the best way to do things, the best decision that has to be made, and the best judgment that you can make. So in this way, I think this is a very, very useful topic decided by the Department of BBA as a part of this webinar series. And I do not want to talk much on leadership skills and critical thinking because you already have an expert who is here to talk with us. My hearty congratulations to the HOD and also all the faculty members and other faculty members who have joined here. And my best wishes also to the student participants. And a very warm greetings to the resource person, Dr. Kristen. So with these words, I wish the very best, okay, for all the endeavors that the Department of BBA engages in. For all these participants, after maybe an hour or you'll be really enlightened about this idea. And it's not just knowledge that you're going to gain, you're going to apply it, analyze it, and you're going to create a lot of great things in a life with whatever you're going to learn here. Best wishes. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Leadership is the capacity to translate vision to reality. I would like to invite my fellow student Vivek to introduce the chief guest. Dr. Christine Maria Druid, Director, Benin Consultancy Service, Edmonton, Canada, completed her MBA, MPhil, PhD from Jamal Muhammad College, Tiruchirappalli, and set in the year 2016 from Mother Teresa University. Her industrial experience comprises of she has worked as an executive part-time in Crips, Tech and at Trichy during the year
2006 to 8. Worked as BD in Youngster Logistics Dubai during the year 2010. Worked as Coordinator Business Development part-time QC Square, Institute of Welding and Inspection Technologies, Trichy during the year 2013 to 2015. She has also worked as Assistant Professor of Business Administration, Jamal Muhammad College Autonomous, Tiruchirappalli from November 2010 to April 2020. Her area of specialization is marketing and finance. She has published 13 papers in renowned journals, has done 19 paper presentations, attended 43 workshops and training programs, attended 7 faculty development, participated in 20 days orientation program organized by Bharathidasan University, Trichy. Completed 2 UGC sponsored short-term courses in research methodology and e-content development. She has also acted as sorry for the interruption, and completed 2 UGC sponsored short-term courses in research methodology and e-content development. She has also acted as resource person for 7 programs. Currently, she is working as a director of Bennett Consultancy Service, Edmonton, Canada. Over to you, ma'am. So thank you so much for the introduction. So good day, everyone. I hope everyone is doing good. I thank the Reverend Rector, Reverend Secretary, Reverend Principal, Head of the Department of Business Administration, and Additional Dean IQAC for giving me an opportunity to be part of this leadership training series, session 3, and learn something, it remembers, like you can remember for life. So that's why I chose Involve Me and I learned critical thinking. So what is critical thinking? Critic is different, critical thinking is different. So now I want the students to think. So I'm giving a basic question to you. Log into meti.com and when you give the code, there'll be a question asked and I want you to answer it. Let's start with a question, an interactive session so that we both can interact. So as soon as I receive answers, I'll go in for those slides. So as of now, I'm not receiving any answer. It's a simple question. So when you go into menti.com and when you type the code, which I have, sorry, I have not shared my screen, so you're not able to see it. So this is the code.
So when you enter it, you can see the question there. Come on, try to involve yourself. So 5 people have responded as of now. Okay, I've received a lot of responses. So let's go to the session. Do you know why I asked this question? It may be simple. It's just in which language you want me to deliver the session in, whether it is in Tamil or whether it's in English or bilingual. So I just want to inform you what is critic and critical thinking. Critic is விமர்சனம். In தமிழ்ல வந்து நம்ம சொல்ல ஒருத்தவங்க வந்து விமர்சனம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I received a first critic during this session. So that was a good thing. And critical thinking is முக்கியமான முடிவு எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட நம்ம வந்து சொல்லுவோம், நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுக்க போறேன். அது வந்து என்னோட லைஃப் பத்தினது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசுவோம். ஸோ உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுக்கும் போது வெதர் இட் இஸ் ஃபார் ப்ரொக்ரெஷன் இல்லைன்னா நெகட்டிவா இருக்க போதா அப்படின்ட்டு யார் முடிவு எடுக்க முடியும்னா வேற யாரும் முடிவு எடுக்க முடியாது, நீங்க தான் முடிவு எடுக்க முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்னா என்னன்றது பார்ப்போம். So critical thinking is a term that is thrown around a lot. You have probably at your work or in everyday conversation, but when you stop to think about it, what exactly is critical thinking and how do you do it? Simply put it to the act of deliberately analyzing information so that you can make better judgments and decisions. It involves using things like logic, reasoning, and creativity to draw conclusion and generally understanding things better. This may sound like a pretty broad definition, and that's because critical thinking is broad skill that can be applied to so many different situations. You can use it to prepare for a job interview, manage your time better, make decisions about purchasing things, and so much more. Now, as humans, we are constantly thinking. It's something we cannot turn off, but not all of it is critical thinking. No one thinks critically 100% of the time. That would be pretty exhausting, right? Instead, it is an intentional process, something that we consciously use when we are presented with difficult problems or important critical thinking disorders. Or in order to become a better critical thinker, it is important to ask questions when you are presented with a problem. Or a decision before jumping to any conclusion. You can start with simple ones like what do I currently know and how do I know this? These things can help to give you a better idea of what you are working with and in some cases simply to complex issues. So for example, if you're in social media, we have a lot of discussions, right? And we tend to see a lot of posts
அப்போ நம்ம ஒரு Facebookல வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது அப்படின்னா அதை அப்படியே நம்மளால நம்பிட முடியாது. அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். இது ஓகே, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உண்மையா இல்ல பொய்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ நம்ம கரண்ட் திங்கிங் வந்து இங்க இருந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஒரு விஷயம் வந்து ஒருத்தவங்க சொல்றாங்கன்ற போது அது உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க தெரியுமா, அங்க இருந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, இப்போ ஒரு சிம்பிள் ஒரு உங்களோட கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்கான ஒரு சிம்பிள் குவெஸ்டின். ஸ்லைட் தெரியுதா உங்களுக்கு? No, ma'am. Thank you. I hope so. You can. Yeah, ma'am, it is visible. So here is the question. There are 3 houses. One is red, one is blue, and one is white. If the red house is in the left of the house in the middle, and blue house is to the right of the house in the middle, where is the white house located? So this is a question I want you to answer. So when you go to menti.com, www.menti.com, when you enter the code, you have the answers for this question. Or sorry, it is an open-ended question. I want you to answer it. So let's see how many critical thinkers over here. So in this session, I'm able to see some scribbling on the PPT, like a yellow line coming up. So someone over there is thinking critically how to avoid this PPT. Is it so? So when you go to www.menti.com, when you give the code, you can answer for this question.
So I'm receiving interesting answers over here. I think it's in the middle, but by the picture, it is on the right side. In middle, in down of the house. Only 4 people have answered. It's in the middle, okay. I need some more answers. I need your involvement over here. Then only the session will be interesting. So please do cope up with me. Don't answer in chat. I want you to answer in, go to menti.com, enter the code and answer there. Please don't answer in chat. If you answer in chat, everyone will know the answer. Okay, fine. So this question, for this question, we have already received the answer in chat. The answer is in Washington, DC, USA. So what we did here is we just saw the question. Like we didn't apply what the actual question is. We just overall looked at the picture and we analyzed, okay, this is to the left of the thing or in the middle. But actually the question was, where is White House located, right? It is located in Washington, DC, USA. So you never thought this would be the answer. It's just simple things that you give creative answers. That's it. Okay. Thank you for answering the questions. Now let's see how the critical thinking process goes on. So it is a manner of thinking that employs curiosity, creativity, skepticism, analysis, and logic, where curiosity means wanting to learn. So ஒரு விஷயத்தை நம்ம கத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்னைக்கு நம்ம முடிவு எடுக்கிறோமோ அன்னைக்கே நம்ம வந்துட்டு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்றாங்க. கிரியேட்டிவிட்டி, எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஒரு விஷயத்த நம்ம எப்படி கிரியேட்டிவா வந்து யோசிக்கிறோம். கிரியேட்டிவ் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த மாத்தி யோசிக்கிறது. இப்ப எக்ஸாம்பிள், இந்த பிரசன்டேஷன்ல நான் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒண்ணு கேள்வி கேட்கிறேன், இல்ல இந்த பிரசன்டேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களே பேச வைக்கிறேன். அப்ப அங்க என்ன ஆகுதுன்னா, நார்மலா ஒரு பிரசன்டேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் பேசிட்டே இருப்பாங்க, நீங்க வந்து அதை கேட்டுட்டே இருப்பீங்க, அவ்வளவுதான். அது கேக்குறீங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அது உங்களை பொறுத்து இருக்கு. பட் உங்களை அதுல இன்வால்வ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நான் ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தட் நான் வந்து யூஸ் பண்ணி ஆகணும். So I am using my creativity to involve you. So this is creativity. When you're doing something, அதை எப்படி வந்து சீக்கிரமா முடிக்கலாம். Next is skepticism. Skepticism இந்த வார்த்தை வந்து உங்களுக்கு புதுசா இருக்கலாம். இது என்ன அப்படின்னா ட்ரஸ்ட் பட் வெரிஃபை. ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்துட்டு நம்பலாம், பட் அது உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு முடிவு எடுக்கணும்? நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும். அனாலிசிஸ்ன்றது ஒரு விஷயத்த வந்து எக்ஸாமின் பண்றது, எவாலுவேட்டிங் அண்ட் எவிடன்ஸ் அப்படின்றாங்க. இப்போ நீங்க நல்லா படிக்கிறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி அனலைஸ் பண்ணுவாங்க? உங்களோட ஸ்கோர்ஸ், எக்ஸாம் செமஸ்டர் ஸ்கோர்ஸ் வச்சுட்டு அது சொல்லுவாங்க, ரைட்? இப்போ உங்கள்ட்ட பொட்டன்ஷியல் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி நாங்க வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, we use some kind of method to analyze. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு towards the middle of the session நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். How I applied for my students to think critically. Okay. லாஜிக்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், லாஜிக்கா பேசுறா அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லுவோம். எதுக்காக சொல்லுவோம்? அது ஒரு விஷயம் வந்துட்டு, டே இது இப்படி இருக்கவே இருக்காதுடா, அது லாஜிக்கலி சாத்தியமே இல்லை. நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷன், ரீச்சிங் ஒரு கன்க்ளூஷன், கிவிங் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு 3 வயசு பிள்ளைகிட்ட போயிட்டு ஒரு லாக்ரிதம் ஒரு ஆப்ரேஷன் ரிலேட்டட் சம் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். எக்ஸாம்பிள் நெட்வொர்க் அனாலிசிஸ், அதனால சால்வ் பண்ண முடியுமா? முடியாது, ஏன்னா லாஜிக்கலி இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். பட் அதே ஒரு பிபிஏ ஸ்டூடெண்ட்டை அதோட மெத்தடாலஜியை டீச் பண்ணி நீங்க சால்வ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா இட் இஸ் லாஜிக்கலி பாசிபிள், ரைட்? ஒரு லீடருக்கு என்னென்ன கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்
குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ ஒரு ஹையரிங்க்கு வந்துட்டு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் யூஸ் ஆகுது. டெசிஷன் மேக்கிங்க்கு, ப்ராப்ளம் சால்விங், allocating the resources, making acquisitions, setting priorities, and leading change. இதுக்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா critical thinking is useful for leaders. இப்போ ஒரு critical thinking leaderக்கு என்ன ஸ்கில் இருக்கணும்? What is the skill required for him? So here are the 5 common and impactful critical thinking skills which you might consider highlighting on your leadership activities. So first வந்து பாத்தீங்கன்னா observational skill are the starting point for critical thinking. People who are observant can quickly sense and identify a new problem. இப்போ ஒரு குழந்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு விஷயத்த வந்து கத்துக்குது அப்படின்னா யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கும்? தான் சுத்தி இருக்கிறவங்கள இருந்து. எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சைன் லாங்குவேஜ் நீங்க வந்து கத்து தரீங்க. இந்த நாக்கு துத்துறது ஒரு சம் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த குழந்தை அதை வந்து செஞ்சு அதுவும் திருப்பி செய்ய பார்க்கும். உண்மைதானே? அப்ப என்ன நீங்க என்ன செய்றீங்களோ அது அப்சர்வ் பண்ணுது. அப்சர்வ் பண்ணி அதை திருப்பி ரிப்பீட் பண்றாங்க. நீங்களும் உங்க கிளாஸ் ரூம்ல you may have observed your teachers or your friends what they are doing and you would have tried to imitate them. அவங்கள்ட்ட இருந்து நீங்க வந்து கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க, right? Something good or it may be bad also. So when you observe, you try to learn things, right? Next வந்து பாத்தீங்கன்னா analysis. So analysis, once a problem has been identified analytically, skills become essential. The ability to analyze and effectively evaluate a situation involves knowing what facts, data, or information about the problem are important. This also often includes gathering unbiased research. Example, இப்போ ஒரு குழந்தைகிட்ட போயிட்டு ஒரு கேண்டில் வந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அந்த கேண்டில் வந்து yeah, I'm sorry about the PPT going off. அப்போ அந்த கேண்டில் கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும்? அதுக்கு வந்து தெரியாது, நெருப்பு வந்து சுடும் தெரியாது. அப்ப அந்த லைட் பிரைட்னஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இட் வில் கெட் அட்ராக்டட். அதை தொட்டு பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்கல்ல. இது நமக்கு வந்துட்டு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்? நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டு அதை தொட்டு பார்த்துருக்கோம், சுற்றிருக்கோம். அப்ப அந்த குழந்தை தொட்டு பார்க்கும்போது அப்பதான் தெரியும் அதுக்கு வந்து நெருப்புன்றது சுடும். So it is a basic analysis. Next, inference அப்படின்றது it involves drawing conclusions. ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்துட்டு செஞ்சிருக்கோம், அதுக்கான விளைவு என்ன அப்படின்றது இன்ஃபர் பண்றது. That is அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறது through experience, knowledge, technical or industry specific knowledge அதுல இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. Example வந்து communication skills. Communication, when you speak something, it is very important, right? When it comes to explain or discuss issues, the possible solution with colleagues or other stakeholders. இப்ப நான் உங்கள்ட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்கிறது bilingual பேசிட்டு இருக்கேன். Through English and Tamilல வந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கேன். So I'm using my language to communicate the information to you. Next one is problem solving. After you have identified, analyzed a problem, and chosen solution, the final step is problem side ல இருந்து பார்க்காதீங்க, solution side ல இருந்து பாருங்க அப்படிவாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா அப்பதான் உங்க கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து அந்த சொல்யூஷன் நோக்கி இருக்கும், ப்ராப்ளம்லயே இருக்காது. இப்போ எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு as a student நான் ஒரு அசைன்மெண்ட் வைக்கணும். அப்போ எனக்கு ப்ரொஃபஸர் 1 வீக் கொடுத்துருக்காங்க. ஐயோ அசைன்மெண்ட் வைக்கணுமே நீங்க திங்க் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ண முடியாது? அசைன்மெண்ட் ரைட் பண்ண முடியாது. அதுவே ஓகே, நான் எனக்கு 1 வாரம் டைம் இருக்கு, அந்த 1 வாரத்துல நான் வந்து அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும். 2 நாள் நான் டைம் எடுத்துக்கிறேன். 1 நாள் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு, இன்னொரு நாள் எழுதுறதுக்கு. 3rd day I would have done the assignment. அப்ப என்னோட ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் ஆகுது பாருங்க. when you take decisions correctly, when you plan
எது இருந்தாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல. So to solve a problem you need that. Fine. So this is the next question. உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் as critical thinking எப்படி இருக்கும் உங்களோட ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இங்க கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, cowboy rode into town on Friday. He stayed in town for 3 days and rode back out on Friday. How is this possible? வெள்ளிக்கிழமை போயிட்டு 3 நாள் தங்குறாரு, வெள்ளிக்கிழமை திருப்பி வராங்க. எப்படி அது பாசிபிள்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. So when you go to menti.com, write the code. So type in the code and you can answer there. All these questions may seem simple, but these questions, they analyze your critical thinking skill. Okay, I've received 2 answers. I want more people to answer. You just give it a try. ரோடு வழியா டவுனுக்கு ஃப்ரைடே போறாங்க, அங்கேயே 3 நாள் தங்குறான், ஆனா ஃப்ரைடேவே திரும்பி வந்தான். ஆமா, கரெக்ட். நீங்க வந்து பேசுறது எனக்கு கேக்குது. சோ மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசுங்க, நல்லா இருக்கும். Come on, உங்க திங்கிங் எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம். I have received 3 answers. ஒரு ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா I'll go into the PPT explanation. I think he came next week. I am right. Okay, that's a good answer. He must have visited the town again. See, you're creative. Now I'm receiving creative answers. There are 2 people who have answered it correctly. There is no correct or... Okay, come on. Hedwin Dos J. I need you to log into menti.com, enter the code and answer there. Because when you give answer here, everyone will see it. Fine. We have 4 more questions like this. So let's go to this session. And the answer is, the horse name was Friday.
So I had received 2 correct answers. Fine. Now let's see what critical thinking involves in each of the following. Like, it is an argument, it is an assumption, it is a conclusion, but there is no emotion in critical thinking. நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து முடிவு எடுக்கும் போது அங்க எமோஷன்ஸ்ன்றது இருக்கக்கூடாது அப்படின்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா இப்ப நீங்க ஒரு முடிவை எமோஷனலா எடுக்கும் போது இட் மே பி குட் ஆர் இட் மே பி ராங். எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒருத்தவங்க என்ன சொல்றது, ஒரு ட்ரெஸ் வந்து கிழிஞ்ச நிலைமையில உங்கள்ட்ட வந்து ஒரு உதவின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. அவங்களுக்கு உதவி செய்வீங்களா மாட்டீங்களா? கண்டிப்பா நம்ம வந்து அங்க ஒருத்தவங்களை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சது அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம உதவி செய்வோம். அப்ப தட் இஸ் எமோஷனல். அதுவே நம்ம வந்து அவங்க ட்ரெஸ் தான் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கு, ஷூஸ் வந்து காஸ்ட்லியான ஷூஸ் போட்டிருக்காங்க, ஒரு ஆப்பிள் மொபைல் வச்சிருக்காங்க, ஒரு கோல்டு பிரேஸ்லெட் போட்டிருக்காங்க, அப்போ நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் அவங்க வந்துட்டு சம்திங் ஹஸ் ஹேப்பன்ட். தே ஆர் ஃபினான்ஷியலி ஸ்டேபிள், பட் அவங்க வந்துட்டு மேபி an ஆக்சிடென்ட், அவங்க ட்ரெஸ் வந்துட்டு கிழிஞ்சிருக்கலாம், ரைட்? சோ அங்க நம்ம என்ன பண்றோம்னா, அங்க நம்ம மனசுக்குள்ள ஆர்கியூ பண்றோம். அவங்க ட்ரெஸ் தான் கிழிஞ்சிருக்கு, பட் ஷூஸ், அவர் வச்சிருக்க திங்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இட் இஸ் ஆஃப் ஹை கிளாஸ். அப்போ அங்க ஒரு அசம்ஷன் வருது, நோ, நம்ம உதவி வந்துட்டு அவங்களுக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி we come to a conclusion, right? So this is critical thinking. ஒரு விஷயத்துல வந்து இமோஷனலா எந்த ஒரு முடிவும் வந்துட்டு நம்ம எடுக்க கூடாது. There should be an argument, that is an assumption, and that through which we can derive to a conclusion. Agile critical thinking, இதுதான் மெயினா இருக்கிறது. Recognize assumptions, evaluate arguments, draw conclusions. இப்ப நான் சொன்னல, ஒருத்தவங்களை வந்துட்டு பாக்குறீங்க, அவங்கள பார்த்தோன்னே ட்ரெஸ் மட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா you will go into emotional thinking. But when you analyze things, ஒரு arguments உங்களுக்குள்ளாரே இருக்கும்போது you get into a conclusion and take action. என்ன ஆக்ஷன் அங்க எடுக்கிறீங்க? அவங்களுக்கு ஹை கிளாஸ் பிராண்ட் ஷூஸ் போட்டிருக்கீங்க, ஸோ உங்களுக்கு பணம்ன்றது அவசியம் இல்லை அப்படின்ட்டு. ஸோ now let us see what is, இத வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம்ல ரெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரெகக்னைஸ்க்கு R, evaluateக்கு E, and drawக்கு வந்து D. So they say it as red. அத பத்தின ஒரு ஷார்ட் வீடியோ. In a recent conference board, thought leaders from 100 organizations were asked what leadership characteristics were necessary to face the future. An environment of extreme complexity in many industries require extraordinary and the ability to make high-quality decisions in the face of competitive pressures and uncertainty. The need for critical thinking is an environment. So what is critical thinking? So that video, I think there's problem with the internet connection, so the video stopped. No issues. For red அப்படின்றது, it is a basic, model for critical thinking. Fine. First, you have to recognize the assumption, evaluate arguments, and draw the conclusion.
இப்போ இது எப்படி நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுன்றது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொன்னேன். ஒருத்தவங்களை வந்து பார்க்கும்போது அதுல இருந்து நீங்க என்ன டிரைவ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Fine. So next question. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்ன எக்ஸாம்பிள வச்சு இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. So I'm able to hear my own voice. Fine. Imagine you are driving a city bus at first stop. 3 women get in. At second stop, 1 woman gets off and a man gets on. At the third stop, 2 children get on. What color is the bus driver's hair? இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க menti.comல போயிட்டு அந்த கோட் கொடுத்து ஆன்சர் பண்ணுங்க. அப்படி நான் சொல்லவே இல்லை, நானே போய் வந்து போறேன். Okay, fine. I want you to try and answer the question, please. So once you give the answer for the question, I will share my see now I understand that you have started to think critically. Yeah, because I'm receiving the correct answers and you have got the point. If you see the question, imagine you are driving a bus, city bus. So in between, whatever they have given is just to உங்களை குழப்புறதுக்காக அப்படிதான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப யாரு பஸ் ஓட்டுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க தான் பஸ் ஓட்டுறீங்க. அப்போ உங்களோட ஹேர் கலர் தான் டிரைவரோட ஹேர் கலரும். So I have got the right answers. And one more, this will be the last question. I'm sorry, but for troubling you with so many questions. But in the question, you can find it in Mercury, Earth, Mars, Jupiter, and Saturn, but not in Venus or Neptune. What is it? You can try to answer this question. So when you go and give the code in menti.com, you can answer it. Okay, that's a good answer. Fine. I'm constantly receiving only 4 answers. Thanks to the 4 people those are answering. And so much for
involvement, the answer உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேவரட் இருக்கும். மோஸ்டா வந்துட்டு தியரிட்டிக்கல் பார்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Then accountancy paper or operation research. அப்போ production management ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு. So I want students to listen this because it will be helpful for you to develop your leadership skill as well as critical thinking skill. So production management ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு. அந்த சப்ஜெக்ட் எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இட் இஸ் தியரி பேஸ், அதை எப்படி ப்ராக்டிக்கலா எடுத்துட்டு போலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் நான் வந்து கொடுத்தேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. அந்த ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது யூ ஷுட் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் இட். அதோட எப்படி நீங்க தயாரிச்சீங்க, அதுக்கப்புறமேட்டு எவ்வளவு விலைக்கு நீங்க வந்துட்டு விற்க போறீங்க, அந்த ப்ராடக்ட்டை பத்தி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். You come before your classmates, you have to explain about it. So I kept that criteria for them. அவங்க அசைன்மெண்ட் நீங்க நார்மலா என்ன பண்ணுவீங்க, கூகுள்ல ப்ரௌஸ் பண்ணுவீங்க, கட் காப்பி பேஸ்ட் அதை பார்த்து எழுதுவீங்க, இல்லைன்னா அது அப்படியே சர்க்குலேட் ஆகும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட. So I didn't want that to happen. அதுல இருந்து நீங்க எதுவுமே கத்துக்க போறது இல்லை. I wanted the students to learn something. அப்ப நான் என்ன பண்ணேன், I gave them the assignment. You produce a product, you have to come and explain about it to the classroom அப்படின்ட்டு. I gave them 1 week time. There were 50 students. So I thought only 10 to 20 students will turn up. இப்ப எக்ஸாம்பிள் இப்ப இங்க கூட பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் தான் நான் வந்து கொடுத்தேன். என்ன அப்படின்னா, நான் கொடுக்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ண சொன்னேன். அதுல எத்தனை பேர் டர்ன் அவுட் பண்ணாங்க? 4 பேர் தான் வந்து டர்ன் அவுட் பண்ணாங்க. இதே தான் நான் எதிர்பார்த்தேன். பட் டு டெல் யூ த ஃபேக்ட், எல்லாருமே வந்துட்டு சம்திங் ஆர் தி அதர் யூடியூப் பார்த்து தான் அவங்க வந்துட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க, பொருளை வந்து தயாரிச்சாங்க. இல்லைன்னா அவங்க கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் போட்டு தயாரிச்சுட்டு வந்தாங்க. வந்துட்டு கிளாஸ் ரூம் முன்னாடி அந்த ப்ராடக்ட்டை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது அவங்களோட கான்பிடன்ஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க முத ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, சோ ஐ செலக்டட் 15 ப்ராடக்ட்ஸ். கரெக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா there was green ஒரு மாநாடு வந்து எஸ்ஆர்எம் ஹோட்டல் அங்க இருக்குல்ல, அங்க வந்து நடந்துச்சு. அங்க பாத்தீங்கன்னா 8 டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ் வந்திருந்தாங்க. பிளஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சென்டர்னு ஒண்ணு இருக்கு, மாவட்ட தொழில் மையம், அங்க இருந்தும் ஆளுங்க வந்தாங்க. அப்போ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அங்க போய் டிஸ்பிளே இவங்களோட இந்த தயாரிப்பை அங்க போய் டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிச்சு. இந்த 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு விருப்பம். அண்ட் அடுத்த லெவல் ஃப்ரம் கிளாஸ் ரூம் டு கன்சியூமர். ஸோ அவங்க இந்த டீடைல்ஸ் வாங்கி ஒரு அரௌண்ட் 500 rupees ஓவராலா 500 rupeesக்கு அங்க சேல்ஸ் நடந்துச்சு. அந்த நெக்ஸ்ட் வீக்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இன்னொரு எப்படின்னா, மாருதி ஹாஸ்பிட்டல் கிட்ட ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்ட் இருக்கு. அங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எக்ஸிபிஷன் ஒண்ணு வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க. இட் வாஸ் ஆர்கனைஸ்ட் பை இந்த 15ல இருந்து only 8 turned up. சோ அந்த 8 பேரோட ப்ராடக்ட்ஸையும் நாங்க என்ன பண்ணோம்னா அங்க எக்ஸிபிஷன்ல எங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவுண்டர் கொடுத்துட்டாங்க, அங்க நாங்க டிஸ்பிளே பண்ணோம். டு டெல் யூ த ஃபேக்ட், ஃபர்ஸ்ட் டே யாராருமே நர்வஸ் ஆகும். ஈவன் ஆஸ் a teacher, when I go and
ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கணும். அப்போ எவ்வளவு மினிமம் சேல்ஸ் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு 500 600 இல்ல 2000 ரூபாய் சேல் ஆனிச்சு. 2000 ரூபாய்க்கு மதிப்பு. இந்த டியூரேஷன்ல each week we were able to make sales for around 2000 rupees. அப்ப மொத்தமா எங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 6000 ரூபாய் கிட்ட சேல்ஸ் ஆனிச்சு. So these students எப்படின்னா கிளாஸ் ரூம்ல இருந்து கன்சியூமரை பார்த்தாச்சு. அடுத்தது நான் என்ன பண்ணணும், ஐ ஷுட் மேக் them to become entrepreneurs. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்க்கு இல்லைன்னா அவங்க ஒரு தொழில் தொடங்குறதுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியும் பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாவட்ட தொழில் மையத்துல போய் ஐ அப்ரோச் them the higher authorities. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட்டிட்டு போயிட்டு அவங்க ப்ராடக்ட்ஸை வந்து டிஸ்பிளே பண்ண வச்சு அவங்களையும், அப்புறம் அவங்களை எங்க காலேஜ்க்கு, ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஜமாமூட் காலேஜ், ஸோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களை இன்வைட் பண்ணி அங்கேயும் அந்த மிச்சம் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ராடக்ட்ஸையும் நாங்க வந்துட்டு காமிச்சோம். பிகாஸ் நாங்க அந்த 8 பேரை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல, மிச்சம் இருக்கவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸையும் டிஸ்பிளே பண்ணோம். பண்ணதுல ஒரு 3 பேரை வந்துட்டு அவங்க செலக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த 3 பேர் வந்து now they have registered their products and they have become entrepreneurs. நான் ரிலீவ் ஆகி 2 years ஆச்சு, பட் ஸ்டில் நவ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா they remember me. Why? From classroom to consumer to become an entrepreneur, I help them out. அப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு தியரிட்டிக்கலா வந்து கொடுக்கணும்னா எல்லாருமே வந்துட்டு இது பண்ணுவாங்க, பட் ஐ தாட் இட் டிஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ ஐ யூஸ் மை கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் தேர். அதுல என்ன ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஷீ ஹேட் அரௌண்ட் 4 arrears, 4 அரியர் வந்துட்டு அவங்க இருந்துச்சு. அரியர் இல்லாதவங்க அரை மனுஷன்னு சொல்லுவாங்க, பட் ஒரு ஜாபுக்கு நீங்க போகும்போது அது உங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸா இருக்கும். அப்போ அந்த ஸ்டூடெண்டோட நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் ரிசல்ட் எவ்வளவா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? she got 76%, all clear. அரியர்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. அடுத்த செமஸ்டர்ல 76%. ஈவன் she was like surprised. என்னது நானா 76%? என்ன அப்படின்னா it build up a confidence. இப்போ ஒரு விஷயத்தை நீங்க செய்யும் போது உங்களோட இன்வால்வ்மெண்ட், உங்க டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு விஷயம் செய்யும் போது they want you to excel in life. நீங்க எக்ஸல் ஆறீங்க, அதனால அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் யூஸ் பாத்தீங்கன்னா இல்ல, they want you to become something in the society. இப்ப இந்த செஷன் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் கத்துக்கிட்டு அடுத்த லெவலுக்கு நீங்க எப்படி உங்க லைஃப்ல ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராமே வந்து வச்சிருக்காங்க. இப்போ இதனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாட் ஓன்லி டு யூ பட் யூ வில் பிகம் an inspiration to others. அடுத்தவங்களுக்கு நீங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகுறது அது ரொம்ப பெரிய விஷயம், ரைட்? இப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் உங்க கிளாஸ் ரூம்ல, நீங்க இப்போ ஒரு 50 மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னா யூ செப்பரேட் இன்டு குரூப்ஸ். நான் இதையும் பண்ணேன். ஆஃப்டர் தே பிகம் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட் இருந்துச்சு. ஸோ அதை மோட்டிவேட் பண்ணுன்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னு சொல்றேன். ஸோ ஐ ஃபார்ம்ட் அரௌண்ட் 5 குரூப்ஸ். ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லீடர் மாதிரி போட்டேன். அப்ப அந்த லீடர்ஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, இட் வாஸ் ஆப்வியஸ்லி பேஸ்ட் ஆன் தேர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் செமஸ்டர். ஸோ யார் வந்து நல்லா படிச்சாங்களோ அவங்கள வந்துட்டு லீடர்ஸா வந்து போட்டேன். அது எப்படி நான் ஃபார்ம் பண்ணேன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கம்பெனி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். ஷீ இஸ் அ சிஇஓ. அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க 4 பேரு. ஸோ ஃபினான்ஷியல் மேனேஜர், ஹெச்ஆர் மேனேஜர், மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் மேனேஜர், சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லி. நெக்ஸ்ட் கீழே இருக்கிறவங்க ஒர்க்கர்ஸ். அந்த ஒர்க்கர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா they will decide. அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு பேர் வச்சுட்டாங்க, அந்த ஒரு பிராண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க, என்ன பொருளை வந்து தயாரிக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் வாஸ் அன் ஆர்கனைஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அ கம்பெனி. நீங்க சேம் திங் உங்க கிளாஸ் ரூம்ல நீங்க ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், யூ வில் பி ஹெல்பிங் யுவர் குரூப் மெம்பர்ஸ். ஒரு நல்லா படிக்கிற பையன் அவனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பசங்களுக்கு வந்துட்டு when he helps out, இப்போ ஒன்னும் தெரியாது, அவங்க ஒர்க் போயிட்டு ஒரு 10 years கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அப்பயும் உங்களை வந்து நினைச்சு பார்ப்பாங்க, என் ஃப்ரெண்ட் இப்படி எனக்கு வந்து உதவுனா, அது எனக்கு வந்து ஒரு லைஃப்ல ஒரு எக்ஸல் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ எவ்ரிதிங் ஹேப்பன்ஸ் இன் மைண்ட். உங்களோட இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஸ் யங்ஸ்டர்ஸ், யூ ஆர் வெரி கிரியேட்டிவ். அண்ட் ஐ ஷுட்
இது வந்துட்டு சொல்லியே ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு one person commented about my appearance. That was really I should thank you for that. ஏன் அப்படின்னா அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ், ஒருத்தவங்க ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சனா வராங்க, அவங்கள வந்து நம்ம விமர்சிக்கும் போது அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வருது. இது வந்துட்டு நெகட்டிவ் என்ன சொல்றது, நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக். பட் ஐ டுக் இட் அஸ் பாசிட்டிவ். அப்போ பசங்க வந்துட்டு தே ஆர் கிரியேட்டிவ் திங்கர்ஸ், ரைட்? யூ ஆர் ஆல் கிரியேட்டிவ் திங்கர்ஸ், யூ கேன் கிரியேட் சோ மெனி திங்ஸ். அப்போ ஒரு விஷயத்த நெகட்டிவா எடுத்து போகாம எப்படி உங்களை பாசிட்டிவா எடுத்து போறதுன்னு நினைங்க. சோசியல் மீடியால நிறைய விஷயங்கள் வருது, அதை வந்து அதையே பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கைன்றது முன்னேறவே முடியாது, ரைட்? ஐ ஹோப் சோ எவ்ரிவன் வில் அக்ரி. உங்க வாழ்க்கையை எப்படி முன்னேற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. சோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து செய்யறதுக்கு பயப்படாதீங்க. பாய்ஸ் வில் ஐ திங்க் சோ யூ வில் நாட் கெட் ஃப்ரைட்டன்ட். சோ ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். டேக் த கிளாஸ் யூ ஹேவ் பீன் டூ நர்வஸ் டு டேக். இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஆபரேஷன் ரிசர்ச், மேத்ஸ் கால்குலேஷன் அங்க இருக்கு. அதை எப்படி நம்ம வந்துட்டு சிம்பிளா படிக்கலாம். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு சொல்றேன். அது எங்க அப்ளை ஆகுது, எப்படி அப்ளை ஆகுது. இப்ப நீங்க சத்திரம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகணும். எந்த வே எடுத்துட்டு போலாம்? 3 ஆப்ஷன் இருக்கு, 3 டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆப்ஷன்ஸ். கார்ல போலாம், பைக்ல போலாம், இல்லைன்னா பஸ்ல வந்துட்டு போலாம். அதே மாதிரி ரூட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 ரூட்ஸ் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாலக்கரை வழியா போலாம், இன்னொன்னு வந்துட்டு தில்லை நகர் வழியா, இல்ல அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரோட் வழியா வந்துட்டு போலாம், ரைட்? மகாத்மா காந்தி ஸ்கூல் ரோட் அது வழியாவும் போகலாம். சோ நம்மளுக்கு 3 ரூட் இருக்கு, 3 விதமான டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இருக்கு. இப்ப டிசைட் பண்ண வேண்டியது யாரு? நான். எவ்வளவு செலவாகும்? இப்ப இந்த 3 டிரான்ஸ்போர்ட்டை யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு செலவாகும். அதை வந்து காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இங்க என்னென்ன படிக்கிறீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் வந்துட்டு படிச்சிருங்க. எந்த வே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்துட்டு கத்துக்கிறீங்க, டிசைட் பண்றீங்க. இப்ப இது எக்ஸாம்பிள் பஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டாப் நான் போகும்போதும் அந்த ஸ்டாப் தாண்டி போகும்போது எனக்கு ஒரு ரேட் இருக்கு. இப்ப நான் சத்திரம்ல இருந்து சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட் போகணும்னா எனக்கு டிக்கெட் 6 ரூபாய். எக்ஸாம்பிள், எனக்கு எக்ஸாக்ட் டிக்கெட் ரேட் தெரியாது. எக்ஸாம்பிள் 6 ரூபான்னு வச்சுக்கோ. அது எப்படி டிசைட் பண்றாங்க? எத்தனை கிலோமீட்டர், எவ்வளோ பொருள், தட் இஸ் பெட்ரோல் எவ்வளவு செலவாகுது, ரூட் காஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அவங்க பே பண்ணி ஆகணும். எக்ஸாம்பிள் சத்திரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் இட்ஸ் மெயின் ஏரியா, அங்க வந்து 1.5 கோடி ரூபாய் கிட்ட அவங்க பே பண்ணி ஆகணும். அது எல்லாத்தையும் எதுல இருந்து எடுப்பாங்க? ஆஸ் கன்சியூமர் உங்கள்ட்ட இருந்து தான் அதை சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஒரு ரூபாய் ஒருத்தர்ட்ட இருந்து எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க. அப்போ அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய காஸ்டா தெரியாது. இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு டிக்கெட்கான ரேட் வந்து அவங்க டிசைட் பண்றாங்க. இப்ப இது எல்லாத்தையும் எங்க நீங்க படிக்கிறீங்க? ஆபரேஷன் ரிசர்ச்ல நெட்வொர்க் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிபிஎம் அண்ட் பர்ட். அதுல என்ன பண்ணுவோம்? ஒவ்வொரு டெஸ்டினேஷனுக்கு போறதுக்கு இதுல இருந்து இந்த ரூட் போறதா, எந்த ரூட் சொல்லிட்டு பார்ப்போம், பெஸ்ட் ரூட், எவ்வளவு காஸ்ட் வந்து செலவாகுது. So when you apply and study to current situation, automatically எந்த சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் சரி, it will not be hard for you. Everything will be easy, right? நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு கிளப்ல வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க, இன்வால்வ் யுவர் செல்ஃப், ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் பூஸ்ட். எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் an NCC cadet. நான் என்சிசில இருக்கும்போது ஐ வாஸ் a senior under officer. I was like நான் வந்து around I think so 18 yes 18 இதுக்கு நான் பரேட் கமாண்டரா இருந்திருக்கேன். இன்னும் என்னோட போட்டோ வந்து தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் வல்லம்ல பெரியார் யூனிவர்சிட்டி இருக்குல்ல, அங்க வந்து இன்னும் அந்த போட்டோ இருக்கு. கவர்னருக்கு வந்துட்டு ஐ டிட் இந்த டேர்ம் வந்து டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. ஐ வாஸ் a commander. அதே மாதிரி என்சிசில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் a gold medalist in firing. பெஸ்ட் cadet அவார்ட் வந்துட்டு வாங்கினேன் ஐஜிசி வரைக்கும். ஆஃப்டர் தட் டியூ டு an accident என்னால நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்க்கு வந்துட்டு போக முடியல. பட் வாட் எவர் ஐ டிட் மை பெஸ்ட்ன்னும் போது ஐ இன்வால்வ் இன் இட். ஸோ நான் என்சிசில இருந்தனால என்னோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமானுச்சு. ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு எப்படி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றது ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டிசைட். இந்த ட்ரைனிங் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ஹெல்ப் மீ டு டிசைட் திங்ஸ். எதுக்காச்சும் ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து வாலண்டியர் பண்ணுங்க. நல்ல விஷயமா இருக்கு, நல்ல விஷயத்துக்கு மெயினா
எக்ஸாம்பிள் ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க ஒரு கிளப்ல ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம திருச்சி மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரீஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு. அப்போ எப்படி நீங்க அந்த பிளான்டேஷன் டிரைவை வந்துட்டு பண்ண இல்லையா? உங்களால முடிஞ்ச பிளட் டொனேஷன், ஸோ ஒரு உயிரை வந்துட்டு உங்களை பிளட்னால நீங்க கொடுத்து காப்பாத்துறீங்க. தட்ஸ் அ வெரி பிக் திங். எக்ஸ்ப்ளோர் டெஸ்டினேஷன்ஸ், ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துக்கு புதுசா, எக்ஸாம்பிள் நீங்க கொடைக்கானலுக்கு போவே இல்லைன்னா கொடைக்கானல் பத்தி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுங்க, அங்க எப்படி நான் வந்துட்டு போகணும். ஆர் ஏதாச்சும் ஒரு டெஸ்டினேஷன், எக்ஸ்ப்ளோர் த டெஸ்டினேஷன் தட் யூ வாண்டட் டு லேர்ன் மோர் அபவுட். அண்ட் லாஸ்ட், with every experience, எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க பண்ணும் போதும் you learn something from that. I hope so in this session you have learned something from here. உங்க கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் வந்து அதிகம். உங்க டீச்சர்ஸ்ல இருந்து நீங்க நிறைய விஷயத்த கத்துக்கலாம். ஆஸ்க் questions to them. நீங்க இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் பத்தி கத்துக்கிறீங்க, இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியல, கேளுங்க, அவங்க வந்துட்டு சொல்லுவாங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நாங்க மட்டும் வந்துட்டு பேசிட்டு as teachers அவங்க மட்டும் பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க லிசன் பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க, உங்களுக்கு லேர்ன் பண்றாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. பட் நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ்ட கேக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க மட்டும் கத்துக்க மாட்டீங்க, உங்க கிளாஸ் ரூம்ல இருக்க மத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் they will get involved and they will learn something, right? So life is really very tremendous and you know, I hope so everyone becomes a leader one day or the other. Thank you, ma'am. Yeah, thank you so much. So I would like to receive feedbacks from anyone. And one more thing, இது மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன், சாரி. நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு தொழில் வந்துட்டு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க டீச்சர்ஸ் மூலமா மாவட்ட தொழில் மையம், டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சென்டர், ஹோட்டல் சங்கம் கேத்தாப்ல இருக்கு, அங்க போய் நீங்க அப்ரோச் பண்ணலாம். உங்க ப்ராடக்ட் வந்து அவங்கள்ட்ட போய் காமிக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா உங்க டீச்சர்ஸ் மூலமா அவங்கள இங்க நீங்க இன்வைட் பண்ணி உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து காமிக்கலாம். ஸோ to become an entrepreneur it's very easy. அவங்க லோனா இருக்கட்டும் எல்லாமே அவங்களே அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க. So all the best for everyone to become future leaders. Thank you. Thank you so much, ma'am. Participants can influence the resource person for clarification and doubts they may have regarding to this. Thank you, Vishal. I want someone to speak out rather than typing in message. ஏன்னா இங்க இருந்து உங்களோட ஆர்வமா இருக்கட்டும், நீங்க தமிழ்லயோ இங்கிலீஷ்லயோ எது பேசுறதா இருந்தாலும் நீங்க மியூட்டை எடுத்து விட்டு நீங்க பேசுங்க, அப்பதான் உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்காக சொல்றேன், rather than in message. It's okay, fine. Thank you so much for your feedbacks. Ma'am, it is a wonderful session, ma'am. And the questions also quite difficult and interesting too. உங்க பேர் தெரிஞ்சுக்கலாமா? Ma'am, my name is K. Tamilarasan, ma'am. K. Tamilarasan. Yes, I am really proud of you.
Thank you for coming out and letting me know. Okay, ma'am. All the best for your future, Tamilarasan, to Thank you. become a leader. Thank you. Ma'am. Thank you for your appreciation. You're welcome. Ms. Kristen, good evening. Can you hear me, ma'am? Yes, I can hear you. Please may I know your name. Good Yeah, name. I'm Professor Prema Kumari, ma'am. Sorry to trouble you, but I think at the outset, I want to express my wholehearted gratitude to you for empowering our students with your valuable words. It was very simple, lucid, clear, and above all, I should thank you for making it bilingual. I think it should have reached their hearts because it is mostly you, in spite of the difficulties, you try to use the local language and try to make them feel at ease, because many of them are first generation learners. So when it is in their mother tongue, it is greatly reaches them. So I wholeheartedly express my gratitude for that. And I'm sure our students would definitely have that feeling of empowering themselves into future leaders through your valuable talk, ma'am. Thank you so much for your gracious presence and your sharing of your valuable time with us. On behalf of the entire team, I express my gratitude. Ma'am. Thank you. And it was really a very wonderful session. We enjoyed a lot. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So all the first generation graduates, அப்படிதான் நான் சொல்லணும். All the best for you. I'm really proud. நீங்க எடுத்திருக்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். All the best for you. எதுவும் முடியாதுன்னு நினைக்காதீங்க, எல்லாமே முடியும். Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Be present in all things, thankful for all things. Saying thank you is nothing, not only words, it's the expression of gratitude. I like to invite Emmanuel to deliver the vote of thanks. Good evening to all. No duty is more urgent than that of returning thanks. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks in this memorable occasion. Let me thank first the Almighty God for showering the blessings upon us and making today's session a resounding success. First and foremost, I thank our resource person, Dr. Christine Maria Druid, Director, Bennett Consultancy Services, who despite her busy schedule has found time to give her valuable ideas and critical thinking. Thank you, ma'am. Next, I thank Dr. R. Gurshid Begum, Additional Dean, IQAC, St. Joseph's College, Trichy, who felicitated the gathering by her motivational speech in this session. Thank you, ma'am. My heartfelt thanks for our HOD, ma'am, Mrs. Octavia Anthony Sesamal, for a great contribution and guiding us in a right way. And also, I would like to thank our association president and faculties of BBA for their wonderful contribution. I thank Master Dayanidhi for doing MC, Master Naveen for welcoming us, and Master Vivek for introducing our resource person. Thank you, my friends. Last but not least, I thank you, my friends, for the cooperation in making this session resounding success. Thank you, friends. Finally, I conclude by saying, if you want to be a leader, be a servant. Thank you. Thank you so much, Christy, for accepting our invitation and offering your valuable time and speech. Christiana ma'am, good evening ma'am. This is Octavia ma'am, HOD of the department. Yeah, good evening ma'am. Good evening ma'am.
So my sincere thanks to you, ma'am. We already invited you for our conference. So immediately you have to accepted our invitation. And really our interactive session is also really boost up our students, even though they are in the festival mood. Because tomorrow will be a holiday for us. They are going to celebrate the Diwali. So anyhow, our students are interestingly, actively participated in the class. We are in the classroom itself. The students are immediately, they have to, whenever you are posting that your PPT, immediately they have to work out in the mobile and they have to post the answers in the chat box itself. So That's very a good happy thing, to. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Really. So we are expecting these kind of activities from you. Because Thank we you. are the, already ma'am told you they are the first learners. Most of the students are from first learners only. Yes. So, but because of your presentations, they are actively participated. So the credit goes to you, ma'am. Thank you so Very much. happy to see you. Even though in the long distances, we are casually interacting with us. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. It's my pleasure. Thank you so much, Christy. Yeah, thank you everyone for your active participation and sorry for taking your time a lot during the festive season. Yeah, have a great day ahead. Thank you, Christy. Thank you, everyone. Thank you, We ma'am. had a great experience. Thank you so much. Yeah, thank you. Shall I wind up the meeting, Christy? Yeah, sure. Thank you so much. Yeah, thank you.